Хорошо. Значит, сегодня второй доклад про электрические сети и положительность. So today is the second talk about the electrical networks and positivity. So what was on a week ago? I defined Kirchhoff matrix, this symmetric matrix. I wrote it here in a block way here, where blocks A and D corresponds to the set of boundary and internal vertices of the network, and the response matrix of the network is the following: is this matrix M. So we discussed a few statements about electrical networks and this matrix M, so that the the entries of M are positive, and they have some combinatorial meaning. So it's this fraction of determinants, where I remind that this K of JJ means, so this K of PQ means that it's a submatrix of K with deleted columns and rows of indices P and Q. And also these determinants are in fact some polynomials of weights of edges. So because of our network is weighted, so this determinant in the denominator is this guy. So it's a sum of weights of spanning forests of the network G. So we have I didn't mention it. We have a electrical network G. Electrical network such that each tree has exactly one boundary vertex, so each connected component of the forest, and in the numerator of this fraction, this guy is just also spanning forests, but and all and the just the same as in the denominator, but one connected component. So one tree has two boundary vertices, I and J. These guys I and J. So and this again, this notation means that we delete columns and rows with indices in the set of J capital minus I small and J capital minus J small. Oops. Yeah. And sorry, Boris, how could it be that each tree has only one boundary vertex? So we are discussing only such forests such that each connected component has exactly one boundary vertex. So it starts somewhere on the boundary and then goes inside. Yeah. And here in this sum, we have like all trees have exactly one. So each or other words, each boundary vertex lies in one, and so in one and separate trees, and these two vertices with indices I and J lies in the same tree.
Yeah, and also this theorem of Curtis, Ingerman, and Morrow that M is a response matrix. If and only if M is symmetric, has 0 row sums, and that every circular minor is non-negative. And we discussed what is a circular minor. Is some combinatorial, so some subsets of minors should be non-negative. Okay. In the previous statement, the summation is taken, the next one, yeah. Yeah. Determinant is, the summation is over spanning So, subset boundary vertices I and j lie in one. yeah. So it's not the same. Yeah. So here a tree has 2 boundary vertices. Yeah. So I and j. So we take such forest such that one with a connected component of these forests has exactly boundary vertices I and j, and no other boundary vertices, and all other trees, each of them has exactly one boundary vertices, which are other boundary vertices. So, ну, давайте я по-русски то же самое повторю, что, значит, еще раз вот описание есть такое комбинаторное интересное описание элементов матрицы отклика, что это отношение двух определителей, а эти определители на самом деле это такие многочлены от весов, которые на ребрах, и многочлены такие, что мы вот это, соответственно, это у меня сначала написан знаменатель, а потом числитель. Значит, знаменатель — это просто сумма по всем. Вес леса — это просто, ну, вес графа — это просто произведение весов ребер, входящих в этот граф. И значит, вот это веса, извините, веса лесов. Каких лесов? Ну, вот таких лесов, так что каждое дерево в этом лесе содержит ровно одну граничную вершину. Вот суммируются по ровно таким лесам. А в числителе, наоборот, вот этот определитель, который в числителе, это тоже, значит, сумма весов лесов, но таких лесов, что две вершины, вот выделенные вершины И и Ж, которые должны лежать в одном дереве, в одной компоненте связанности, а все остальные граничные вершины в разных компонентах связанности. И в каждом дереве, опять же, то ровно одна граничная вершина должна быть. Вот. Да. Отношение это не многочлен, это... Да, да. Это такая рациональная функция от весов ребер, да. И это, ну, это по смыслу это такое вот обобщение. Ну, вот то, что это отношение определителей, это следует еще разок из, ну, на самом деле просто из этой формулы. А то, что эти определители это такие, представляются как такие суммы по лесам, это следует из, ну, в общем, это такое обобщение матричной теоремы о деревьях. Да, so again, the statement that this Mij is a fraction of determinants is a corollary of just of this formula for matrix M, and the statement that each of these determinant
is this expression has a expression of this expression in terms of forests, spanning forests, is a generalization of matrix 3 theorem. Хорошо. Да, ну вот и еще в прошлый раз вот обсуждали, что Положительность тоже вытекает из суммы по деревьям, да? ну, положительность, нет, то, что m и житы вот эти вот положительные, это на самом деле вытекает из закона Ома и закона Киргофа и гармоничности. То есть это известно априори. Ну ладно. Это я пропустил. То есть то, что m и житы положительно, это известно априори, а дальше и как раз, ну, я так понимаю, point вот у... Физических соображений, да? Да, это из физических соображений. И point у вот этих граждан Кертиса, Ингермана и Морова был, что вот мы, значит, это какие-то положительные числа, давайте, значит, поймем их комбинаторный смысл. Вот комбинаторный смысл такой. Да. Так, хорошо. Ну вот и второе утверждение, то, что вот, значит, есть, что M-матрица отклика тогда и только тогда, когда она асимметричная, имеет нулевую сумму строк, и каждый циркулярный минор не отрицателен. Циркулярный минор – это там вот некоторый набор миноров в этой матрице. И вот этот, ну, собственно, третье условие, оно как раз, ну, по смыслу отвечает за то, что сеть будет плоская. Значит, это то, что было в прошлый раз. Сегодня я хочу говорить про, ну вот, про эквивалентности на сетях. Значит, electrical equivalence. И, ну, и положительность. Positivity, то есть, ну, связь электрических сетей и неотрицательных гроссманианов и лагранжевых гроссманианов. Electrical networks and totally non-negative. And how can one prove such a theorem? Whether for a given matrix network can be constructed? Yeah, there is an algorithm how to construct the network. It will be plain network. Yeah. By a given matrix, M. Yeah. So I will say a few, not about algorithm, but a few words about this reconstruction, maybe. So yes, about electrical equivalence. So we have at first, let me define medial graph of the network. Medial graph. Medial graph in Russian это называется медианный граф. Медианный граф. Мне кажется. So it's a graph, vertices of this medial graph lies on the edges of initial graph G. So vertices, medial graph, I don't know, doesn't matter. Vertices corresponds
to edges of G, and an edge connect to vertices if corresponding edges of the graph G has a common vertex. So if we have this, let me write. So if this is G, and these four vertices are boundary vertices, then we have vertices on each edge of G. So these blue are the vertices of the medial graph, and we again draw an edge if the red edges of G two edges have a common vertex. So we draw something like this. I suppose. Yeah, so this blue will be a medial graph, and the edges sorry, what about on the diameter you have two neighboring vertices, two neighboring blue vertices. Why they are not connected by an edge? two neighboring. Вот на диаметре первая и вторая голубая Yeah. I'm sorry. Yeah. So something goes wrong here. I should add, because the degree of each edge should be 4 of each vertex in this medial graph should be 4. So it's something strange happens here. Sorry. Oops. Yeah. So what should I? Something like. So, of course, I should. Sorry. What? So. Мне Yes. кажется, каждая граничная красная должна быть окружена двумя синими. Yes. Тогда все сойдется. So and so this, yes, and and this, yeah. So thank you. And in each, so yes, in each, so edges again, two blue vertices connects if they have a common vertex, and also in each blue vertex we should go straight. So when we are, so I mean this like, okay, these two vertex connected, these two are connected, and this. Okay, so we have this. Okay, we have this edges, yes, by this rule, and then these edges we have, and then we have it calls stubs in English. Stub. Ну, я буду, наверное, in Russian, по-русски это называть, не знаю, ну, вот такие
такие какие-то нити этого медианного графа. Нить медианного графа — это когда мы идем в каждой вершине прямо. Соответственно, и выходим на границу. Получается вот такие, вот получается вот то, что я в какой-то момент рисовал, значит, получается вот такие нити этого графа. На самом деле я не буду ими особенно пользоваться, но тем не менее. So stubs constructed as follows. So we go in each vertex straight, and then we obtain this with stubs. So here we have like 1, 2, 3, 4 of these stubs. Go in each vertex straight. No, and the edges, so we connect each vertex if corresponding edges of G have a common vertex. Okay. So yeah, and the degree of each vertex is equal to 4, so it's a 4 regular graph. And the network calls minimal if so G is minimal if this medial graph, if this stubs of medial graph has 3 conditions. If there are Each vertex straight, вопрос какой-то. What does it mean straight? Because of we have all vertices each vertex has degree 4, that we understand what is it go straight in each vertex. I think so. Я надеюсь, что это нормально. Ну, вроде нормально. Maybe, but also any arc of the boundary must have 2 vertices. Yeah. Any arc of the boundary has 2 ends of these stubs. So these guys intersection of the boundary and the stubs are not vertices of the medial graph. Some ends. So the network calls minimal if these stubs so the medial graph, the stubs of medial graph doesn't have cycles, so there are no cycles on stubs. Stubs of medial graph. So no cycles. No self-intersections. Intersections. And there are no so any 2 stubs could intersect only also 1 or 0 times, so not less than 1 times. So any 2 stubs
intersect not more than one times. So for example, here, here we have a, I hope it's an example of a minimal network. So no cycles in medial graph, no self-intersections, and any two of these four stubs intersects only one. Okay, and so the statement is that there exists some transformations such that any electrical network could be transformed into the minimal network by these transformations, and moreover, these transformations are preserves response metrics. В общем, смысл в том, что любую электрическую сеть можно некоторыми преобразованиями, которые я сейчас введу, перевести к минимальной сети, и более того, эти преобразования сохраняют матрицу отклика. То есть, если думать про то, как например, как по матрице отклика там восстановить сеть, то на самом деле можно устанавливать только минимальные сети. Это, ну, в общем, это одно из... Этим люди пользуются, когда восстанавливают сеть. Значит, электрические преобразования, вот эти вот преобразования, которые бывают. Maxim asks, what is the difference between cycles and self-interceptions? There are three requirements. No cycles. Yeah. And so this means that one second. Yes. So it's Probably it's not necessarily planar. Then self-intersections mean that it's not planar. And it can be reduced to a planar network. Yeah, for a planar network, I do not understand. It should be the same. For non-planar, one second. So for non-planar, there may be some self-intersection that do not is not a cycle. So yeah, so I think that for planar networks, these two conditions indeed are the same. It's strange. The same for planar. Okay. So electrical transformations. So we have if we have such a situation, and this is not a boundary vertex, internal vertex, then it's equal to just, so we can just remove it. And
if we have this self loop, then we also can remove it. And if we have this picture, and here we have weights A and B, and it's also internal vertex. Internal. So, sorry, in the first picture you have 4 edges on the left and the 3 Yeah. Yes, as usual, all the graph outside, so it's a local transformations. All graph, all vertices and edges outside this this picture stay the same. So we could delete internal vertices like this and like this. And is equal to, so, and in terms of electrical networks, it corresponds to the like parallel connection and consecutive connection here and here, and also so-called Y delta move or star triangle transformation. So 1, 2, 3, 4, 5, the fifth. So also if these vertex is internal, and here we have A, B, C, and then it is equal to and here weights are C over A plus B plus C, etc. A over A plus B plus C. And yeah, the theorem is that, so these transformations, so and the theorem is that so also I think it's Curtis German Morrow, that electrical transformation, so it's not very hard to check that electrical transformation preserve M response matrix, and so every planar electrical network could be transformed into the minimal one by this electrical transformation. So each planar electrical network could be transformed to the minimal one by electrical transformations. And transformations. And moreover, if so if we have some network and we obtain like two by the two sequences of electrical transformations, we obtain two minimal graphs, G prime and G1 and G2. Then this G1 and G2 could be transformed to one another only by this star triangle moves. And
so also and in the opposite direction, if we have two minimal graphs, so that there are also, if we have two minimal graphs which are electrical equivalent, then they have it has some combinatorial description in terms of medial graphs. So the medial graphs generate the same so some combinatorial description of this statement. Maybe I'll skip it because of it doesn't matter for the future. Okay, so this is yeah. Вот эта вот минимальная сеть, которая сопоставляется данной Да. плоской электрической сети, она не единственна. Есть Да. некоторые минимальные сети, эквивалентные друг другу. Да? Да. Она не единственная, но ну вот да, еще раз, то, что я проговорил, сказал, но не написал, что ну да, она не единственная, но вот если есть две минимальные сети, ну в смысле, если из G мы получили два минимальных графа G1, G2, то эти G1, G2 переводятся друг в друга только преобразованиями вот этими звездотреугольниками. В смысле, можно их перевести друг к другу только звездотреугольник преобразованиями. Вот. Хорошо. Значит, теперь про Гроссманиан. Ну, значит, собственно, да, вот я то, что сейчас вообще произошло, ну, как бы я немножко попытался описать, рассказать про электрические сети сами и что вообще про них знают. Ну, вот такие какие-то утверждения про них знают, такие вещи с ними делают. И дальше сейчас я буду говорить про гроссманианные положительности. Вот. So now let me speak about the Grossmanians. Так, ну, в общем, Гроссманиан, ну давайте, значит, positivity. Значит, ну вот есть Гроссманиан, это камерные пространства камерных подпространств в n-мерном пространстве, Гроссманиан КН, space of spaces in CN. Ну и, значит, каждая матрица полного ранга, каждая, значит, K на n матрица представляет точку Гроссманиана, и у Гроссманиана есть такие плюкеровые координаты плюкера, значит, every full rank matrix represent point in Grossmanian, and we have Plücker coordinates. So Plücker coordinates. I would note it delta I. So matrix X, yes, delta I of X is K by K minor of X, and the index. So this I capital is the index of columns and rows. How it depends on how you write down your matrix X, indexed by
I. So And we have of elements in I is k, yeah? yeah. And so we have a Plucker relations, and the totally non-negative Grassmannian, totally non-negative Grassmannian is just a subset with the non-negative Plucker coordinates. Is a subset of with non-negative Plucker coordinates. And is it indeed the Grassmannian of complex planes? Yeah. So we have, yes. So for the non-negativity, of course, we have here R. Yeah. I'm sorry. I should plug my computer. Yes. So this is just the definition, and so we have, okay, we had this matrix M, Mij as a response matrix of G electrical network. And so let me construct a new matrix omega. So definition, omega is the following matrix. So it's a M was n by n matrix. Yeah. So it's and omega n is n by 2n matrix. So I will add n column to the to this Mij. So and it constructs as follows. So I put like M11 minus M12. 113 minus M14, etc. And the second column will be 1, 1, and then zeros, etc. So minus 1 to the sum power M1 n. So n plus 1, I hope. Just n plus 1, yeah. And then 0. Here minus m. Yeah. Minus M12. M2. So it's symmetric. That so minus M13, M14, etc. And here I have a like shift. So I shift with 2 ones downwards. The M22, there should be probably M23. M1, M22, yeah.
And 2, 3 with a minus. Yeah. 2, 3, and And 2, 4. 4. Yeah. Thank you. It starts with M to 1. Yeah. Sorry. Say it again. So here M11, yes. Первая строчка. M1,2 или M2,1? Ну, она симметрична, поэтому. Ну, я понимаю, но... Ну, давайте, да. Let me maybe. So I will write in a proper way. Yes. So. And then. The second column is a cube. Yeah. It was a cube. 3, 2. Yeah, 3, 2, and 4. Yeah. So, and this is. And is the shift in the fourth column by 1 or by 2? By 1. By So 1. Okay. here we have M13, and here we have 0, 0, 1, 1, etc. Minus M2, 3. Yes. So, and etc. And we have the last column is minus 1 to the n, and then 0, 0, 0, and so if so you see, if we have a like and we should have 1 here, only one once on the, this is omega n to n. So the last entry is equal to 1. So yeah. So for example, I don't know, omega 3 is equal to like M11 minus M21 M31 110, then minus M21 M22 minus M32 011, and so M31 M32 minus M33 and minus 1 0 1. Yeah. So we just define this matrix, and the theorem states that the so it's not hard to see that the rank of this matrix is equal to n minus 1. So because of alternative sum of rows is equal to 0, because of we have this Mij from response matrix, and it defines the point, and so therefore it defines some point in so it's like, yeah, it defines a point in just Grassmannian n minus 1 to n. And moreover, so the, I don't know, not maybe not theorem, but statement that rank omega n is equal to n minus 1. So it's so this omega n, it's a point in Grassmannian n minus 1 to n. And so moreover, this The assumptions of this statement. So the assumptions are just, so we have, yeah, we have here planar, so let G planar electrical network, then we obtain, so we have an
So we start with a planar electrical network and we obtain a point of Grassmannian n minus 1 to n. If you want, I could say it like we have an embedding of the space of electrical networks to the Grassmannian n minus 1 to n. Сейчас. То есть это не для любой n матрицы, да? Это для матрицы отклика плоской. Ну, сейчас, ну на самом деле хорошо, прямо для этого утверждения то, что она плоская, не важно. Не важно. Да. Это для любой матрицы или для любой... Для любой матрицы с нулевой суммой, симметричной матрицы с нулевой суммой строк. Для любой симметричной матрицы с нулевой суммой. Да, то есть вот это конкретное утверждение, это вообще просто, да, для любой... Тут то, что сеть плоская, неважно, тут никакие, значит, ну, в общем, да, никакие циркулярные, никакой неотрицательность миноров не важна. Да. Ну вот, дальше, значит, следующее утверждение, что the next statement is that the so let me define some subspace V. То есть это не плоскости половинной размерности, да? Это плоскости размерности на единицу меньше, чем половина. Да. Но на самом деле оказывается, что строки этой матрицы омега n, они живут в 2n-2 мерном пространстве, и мы получаем как раз половинную размерность. В общем, это такие v, такие, что ну, мы живем, да, в Rn, такие, что alternative sums of odd indices is equal to 0 and alternative sum of even indices also equals to 0. Coordinates of these vectors, of this vector v small. So the sum of minus 1 to the power I v to I is equal to 0. So define such a 2n minus 2-dimensional subspace. Sorry, I understand why the sum of even columns here is alternative sum of even columns is 0. I mean the first row may be problematic. There's 1 and -1, or it's not -1, it's -1 to the n. Yeah. That's it. Yeah. So yeah, and the statement is that the rows rows of omega lies in this V, and so it's this point of Grassmannian n-1. So this matrix omega n, it defines not the point in the Grassmannian n-1 to n, but in fact point in a Lagrangian Grassmannian n-1, so to n-2. Since this is being Lagrangian, so we need a form of this space. Sorry, you say it again. To insist this is being Grassmannian, not just half dimension. Because Grassmannian is not all the Gn to n.
Lagrangian. Lagrangian Grassmannian. Lagrangian. Lagrangian Grassmannian is something smaller than just Yeah. m So to n. we have Where is the some Lagrangian form? we have a certain form which are we have a symplectic form corresponding to which this is a Lagrangian Grassmannian. So it's a Lagrangian subspace. So This The main space, cell, this one two-dimensional point- subspace is inheriting this form. yeah. if you use canonical coordinates and main cell, that Lagrangian means symmetric. It's more or less equivalent. Of course, in the main cell and in canonical coordinates. So I mean it's Lagrangian. So I mean I just will in 1 second present a symplectic form respect to this HL Lagrangian subspace. Yes, but I think Lagrangian means the metric is symmetric. It's more or less equivalent. Of course, in the proper cell. You mean my Yeah, I do not understand what is a Lagrangian subspace. Lagrangian subspace has to have half dimension should be half of the ambient subspace. Lagrangian подпространство половинной размерности в объемлющем пространстве. So yes, so the statement is that this matrix defines a point in Lagrangian. Lagrangian subspace. Кто видит? Вы это не Омега n. Я хочу сказать, что мы получили некоторую точку Лагранжевого Гроссманиана. Я совсем не говорю, что то есть нет утверждения, что пространство электрических сетей там биективно есть биекция между пространством электрических сетей и Лагранжевым Гроссманианом, да. Такого нет. Вопрос, чему равна Лагранжева форма V? Да, это я сейчас напишу. Форма V, да. Да, это форму я сейчас напишу, но мне кажется, вопрос еще был какой-то. Нет, вопрос был, кто id. Что? Не V же является Лагранжевым подпространством, а точка омега n задает Лагранжевым. Да. В смысле написано плохо. Все, я прошу прощения. Ой. Это я не то нажал что-то. Давайте я так и напишу, что хорошо. Омега n defines a point in Lagrangian Grassmannian n-1 to n-2 with respect to the following form. It's like 0, 0, 0, 0, y minus 1, 1 minus 1, etc. What basis? There is evident basis. Yeah. In what basis are you writing? This form this is in just in natural basis. What is a natural basis? So I mean, in R2N it's clear, but in V is a subspace or evident basis. Мы задаем два формулу на Rn 2n, на R2n. Мы сдаем, да, то есть это сейчас one sec. So it's in which basis of V? Yes. 1 second. Форму никаких проблем ограничить на пространство нет. Да. Не будет там такая красивая.
Ну, она, может сказать, выражена, в данном случае, видимо, не окажется, но не окажется, да. не окажется, Это, но при этом такая матрица только в R2N в правильном базисе, а там ничего такого хорошего да. не будет. Да, это значит, видимо, если if I'm not cheating here, we have the polling basis for the V. Let me. So I hope I'm not cheating. So basis in V, like false. And so 1, 0, 1, and etc. Yeah. So this is a Deribu basis in V. Yeah. So yes, and this is the so, and the statement is that it defines a point in Lagrangian Grassmannian, and this is so here also no positivity statements, and this is also right for any symmetric matrix with a zero row sum. So здесь опять же это утверждение никак не использует планарность сети и никак с положительностью не связано. Вот просто получается такие точка Лагранжевого Гроссманиана. То есть вложение, если мы рассмотрим пространство электрических сетей, то получается вложение в такой Лагранж-Гроссманиан. Вот, а дальше... Сейчас, а почему вложение? Отображение? Хорошо, в смысле, потому что мы по каждой электрической сети можем, потому что... Разные сети дают разные точки, и правда. Да, потому что... Разные точки попадают в одну и ту же точку Лагранжевого Гроссманиана. Но нет. Нет, это действительно, it's indeed an embedding. But then what is an electric network? It is an equivalence class with respect to electrical net, of course. So yeah. Electric transformations do not change the response. Yeah. So we take electrical networks, model electrical transformations. So and then we can also. For me now, electrical network, it's a response matrix of the electrical network. Yes. And are we using for this statement anything but symmetry of this matrix? If I just take a symmetric name and zero row sums. And zero row sum, that's all. Yeah. If I take any of this matrix, I will get the Lagrangian point. Lagrangian Grassmannian point. Yes. Okay. Yes. No chance to catch planarity. Yes. And also, so for yes, да. And now we turn to the positivity, and then there is a following statement. So the first maybe it's a theorem of Lam.
and it says that the space of electrical networks is indeed by planar electrical networks. So let Ln is a space. Let me write is a compactified space of planar electrical networks with n boundary vertices. Yeah, modular electrical transformations. This bar, so this compactified space, this bar means that we allow conductivity, so weights on edges is equal to be equal to 0 or infinity. And so we should say something about it, but it's possible to define this compactified space, and then this the space of electrical networks, there is a bijection with a total non-negative Grassmannian n-1 to n. So then this Grassmannian yes, not I'm wrong with this guy. Yes, so it's a it's an intersection of total non-negative Grassmannian of n-1 to n with some certain subspace with the projectivization of the certain subspace H, where this subspace has a combinatorial definition in terms of the electrical network, but I think I will not define it. But so where H is some subspace combinatorially. Subspace of what times? So it's subspace of R to n. What is its dimension? Yeah. How Grassmannian can intersect R to n? Not R to n, R n-1 combinatorially. Grassmannian cannot intersect R. Yeah. Of course, defined by the electrical network. So yes, of course, the dimension this dimension of this H is something strange. It's something whose projectivization is the set of subspaces. Yeah. So it's the dimension of where H does is H like lie? Catalan n. Dimension where? The Grassmannian is not subset of any R to the n. Yeah. Непонятно. Grassmannian не может пересекаться с проективизацией чего-то, точнее может, но надо сказать чего. Флюкерово вложение вкладывает Гроссманниан в проективное пространство. Да. Понял, спасибо. И в этом же проективном пространстве. Надо взять проективизацию правильного пространства. Да. Так понятно, да. Да. Значит, это, в общем, да, есть такое утверждение. И если мы говорим про положительность, про положительные теперь
про положительность, то есть такое утверждение Лама. Ну, наше утверждение, что, ну, есть утверждение, да, что это, что на самом деле вот это пространство компактифицированных компактифицированных плоских электрических сетей — это вложение в totally non-negative, полностью неотрицательный лагранжевый Гроссманиан. Ну вот. So once more, GR positive n minus 1 to n. It's Yes. not Lagrangian. Yes, yes. This It's is not Lagrangian. Yeah, yeah. It's just a Gaussian. Yeah. Just a Grossmanian. And third theorem, the second theorem is independent from the first. Yeah. It's independent theorem. It's so yeah. So we have both that and Lagrangian Grossmanian, so we're sitting somewhere in the intersection there. Yeah. So I had to say that some. Yes. So it's a theorem of myself, Vasily Горбунов, Dima Tanalayev, and Anton Kazakov. So this is their, so that there is an embedding into the Lagrange, into the total non-negative Lagrangian Grassmannian. And so we already discussed that this is just a Lagrangian Grassmannian, and the question is why we have this total non-negative condition. And so, yeah, I think I can say a few words about this total non-negativity, if there are no questions about these statements. No, you make fun use. So yes, how to understand this total non-negativity? The strategy is follows. We have so let me define matrices X like follows. So 1, 1. So it's like we have T above the diagonal in the place I plus 1, and the second one, matrix I, we have T below the diagonal. Oops. Below the diagonal in the place I plus 1I, and let U is the product of these two guys, y I minus 1 of t. So, and this their claim is that that this so these are should be so this UI UI bounded on V, so preserve the symplectic form. This symplectic form, and we can, so in fact we can so the strategy is follows.
we can build electrical network from the like from a more or less empty electrical network by some adding bridges and spikes, and this adding bridges and spikes in terms of points of Grassmannian and matrix encoded by multiplication on this matrix UI, and in the same time this UI, it preserved the symplectic form and preserved positivity, and we start from a positive network and obtain я не очень хорошо объясню, ну, в смысле, может быть, не очень хорошо говорю, но so we start with a more or less empty network which defines a point in the positive, in the total non-negative Lagrangian Grassmannian, and then this UI preserved the Lagrangian subspace and preserve positivity, and we like construct our network from an empty network, or just by induction go downwards. So, в общем, идея такая, что любую сеть можно с помощью добавлений, ну, плоскую сеть, с помощью двух операций, добавления моста и спайка, можно удаление моста и спайка можно привести к пустой сети, а пустая сеть, она отвечает, ну, более-менее там пустой сеть, она отвечает положительной точке лагранжевой, а дальше оказывается, что вот эти добавления моста и спайка, они отвечают умножением на вот эти матрицы Уита, которые сохраняют положительность и сохраняют форму, поэтому любая точка тоже, любая сеть тоже будет определять положительную точку. Вот. Примерно стратегия такая. What's a spike? Да, сейчас я нарисую, что такое, да, what is a bridge and the spike. So in fact, I skip one combinatorial construction, how, so, and preserve positivity. I skipped one combinatorial construction, how to build a bipartite network by the electrical network, but in fact there is a certain construction how to build a bipartite network from an electrical network. So, and build a bipartite network by given electrical network planar. Electrical network. This bipartite network, let me denote it by N maybe. This bipartite network M will have 2n vertices on the boundary. So N has 2n vertices. So it doesn't matter because of you don't know how to construct it, but yeah. But nevertheless, we have a bipartite network, and
so the vertices colored in two colors, and edges only. Edge has each edge has a vertex of different colors, and all vertices on the boundary has the same color. And so if we have a something like this, then we can, so it's a local picture on a bipartite network, this one. Then adding a bridge, is the polling procedure. And yes, and also by a bipartite, so in fact I skip a lot, yeah, by this bipartite network, and we also can construct a point of Grassmannian x of n and in terms of this x of n, this adding a bridge means multiplication by this u. So it is is something understandable now, or just not? So I mean, I skip part about this combinatorial part, and maybe I skipped it, and maybe it was wrong, because now. And why do you need that the network should be bipartite? So it's because of in this construction we use dimers on these bipartite networks. Is it a answer or not? Then said correctly that you can convert any network to a bipartite one by just adding a black vertex in the middle of each connector in each edge. Right, but no, but it's not so trivial in your case, is it? yeah, it's right, but I'm not, so I don't want to do this here. No. But nevertheless, nevertheless, the last thing is what is a spike. Yes, the spike, if we have something here and so on, something here, then spike, adding a spike is just oops. And then the same network here. It's an adding a spike. And so this in general, can the dashed the internal part have other prongs after other edges on the yeah pointing to the circle, yeah. they are preserved. Yeah. And so in fact, for the general picture, I have to say that this maybe these constructions of bipartite network and this arrow from bipartite networks and Grassmannian is due to Lam and maybe due to Postnikov. This arrow is due to Postnikov,
And so we just use this construction in the sense that this U matrices preserved our form and positivity. Yeah, so this is basically, I'm afraid it was not very clear, but maybe I should stop. Ну, в общем, да, я попытался вкратце, значит, изложить идею доказательства. Кажется, не очень хорошо получилось, но тем не менее. В общем, идея такая, что есть, что можно сеть разобрать, что если есть сеть, то ее можно разобрать вот такими операциями, но точнее не саму ее, а некоторую как это называется, двудольную сеть, которая строится по электрической сети, ее можно разобрать такими операциями, ну или собрать обратно, значит, из пустой сети. И этот разбор на языке вот этих x от n, которые n-1 на 2n матрицы полного ранга, ранга n-1 в смысле, этот разбор соответствует умножению на вот такие матрицы Уита, которые я сказал, которые, оказывается, сохраняют нашу форму и положительность, и поэтому получается, это все было про вот это утверждение. Вот. Ну и тут как бы много... То, что никак не получается сделать, это, например, понять... Тут есть биекция, тут есть сурьекция или нет, вот в этом месте. Это вопрос до сих пор, да? Да. Это, ну, в смысле, как бы ответа нет никакого, вроде как. Вот. Дальше еще, как бы, ну да, то есть вроде как биекция, но доказать не получается. Вот. Еще есть so the open question whether this embedding is indeed a so is there a bijection here or not? Также есть, ну, как бы похожая теория, что если есть сеть уже произвольная, и по ней строится и берется матрица граничных измерений, матрица парных корреляторов в модели Изинга, то есть по сети строится некоторая статистическая модель, и там рассматривается некоторая тоже характеризующая эту сеть матрицы, то есть утверждение про то, что получается вложение в даже биекция с ортогональным гроссманианом. Вот там интересно, как эти две теории между собой связаны. Тоже не очень понятно. Это паратогональный гроссманиан, это Галашин и Пилявский, наверное. Вот. Okay. Thank you very much. Indeed. Так, ну хорошо.